So now we're going to present the topic for today, types of production, stages of production. So now let's first define what is production, or types of production. Uh, So in general, production, ano yung ibig sabihin ng production? So ito yung the step-by-step process. O meron ditong step-by-step na gagawin para magkaroon ka ng product na kung ano yung gusto mong product na ma-produce. So, when it comes to audio and video production, the production is a process of making a movie, a play, or a record from components or raw materials. So, dito sa production naman, when it comes to audio and video production, dito tayo kailangan na natin ng mga equipment, then mga artist. So dito na yung stage of production na kung saan magre-record na tayo ng video or ng clip para sa magiging output natin. So audio. So from the word audio, it is a sound in a context of broadcast and online sound recordings, production, and distribution. So pagdating naman sa audio, ito yung may handle ng ating mga magiging type of sound, ano yung mga gagamitin nating sound effects, or yung i-add nating sound effects, or may based on ano siya, sound manipulation. And then video, so from the word video, ano siya, magre-record lang or magke-create ka lang ng moving or virtual images, video or motion images. So magre-record ka ng motion images. So pag pinagsama-sama natin itong audio, video, and production, ano yung mabubuo natin? So pag pinagsama-sama natin siya, ito yung sa ang audio and video production. Dito na it is all about making of a movie or a record. It describes the stages to go through within order to produce an audio or video. So, bali sa topic natin ngayon or sa course na ito, i-discuss lang siya, didiscuss natin yung kung paano gumawa or kung paano mag-create ng isang audio and video production na meron tayong susundin na process or step by step para makagawa tayo ng mas maayos at mas magandang presentation. So there are types of production. So itong icon na to, symbolize siya ng audio. Ito, isa siya sa type ng production na uh, more on siya, audio production. So when it comes to audio production, ano siya, it is a process of recording an audio incorporated to other types of production. So pagdating sa type ng production na ito, dito yung papasok yung mga MP3 or magke-create kayo ng music or kung bubuo kayo ng isang kanta. So more all about ano lang siya, all about sounds or audio. So wala kang makikitang visual, hindi mo ma-visualize. So ang mangyayari lang ay mapapakinggan mo lang siya. So sa pangalawa, ito naman yung film production. So it is a process of making film. So ano nga ba yung film? So kung naalala nyo, yung Sampaguita Pictures. So pag sinabi kasing film production, um, ito yung
ito yung ano, yung dito papasok yung mga sinaunang naalala niyo yung sa Kodak, sa mga Kodak natin na camera, limited yung mga shots natin. Limited yung mga shots natin na gagawin. So, gusto natin. So, kung naaalala niyo yung ano, yung yung Kodak natin na mga old cameras, yun yung may mga film. So, yun yung may mga maliliit na images and then ide-develop. So, pagdating dito sa film production, yun naman yung magiging process. Yung motion picture siya na maalala niyo yung film stock na camera, yung malaking-malaking film yung gagamitin nila. Sobrang daming film nun. Then, once na magka-capture sila, puro shots ang mangyayari. Maraming shots and then marami ring film na gagamitin. So, ang mangyayari once na ipinlay mo na yung production na yon, ang magiging output mo ay magkakaroon ka ng kumbaga frame by frame na yung frame by frame na yun yung nasa film na makikita natin. So, pag pinroject mo na yan siya, then ipinlay mo siya, binilisan mo yung pag-transition ng kada film, magkakaroon ng movement. So, ito yung film production. So, yung pangatlo, ito naman yung multimedia production. So, sa process type sa type ng production na to, ito yung meron is a magki-create or making of variety or of artistic or communicative media. So, dito yon papasok. So, may multimedia. Pag sinabi nating multimedia, malawak na communication. So, pwede tayong karoon ng mga cellphones connecting to other cellphones. So, dito papasok yung multimedia. Then, radio. So, this type of production, radio, ito yung naman yung process of recording din na audio. So, pero ang kaibahan lang nito sa audio production, ito pwedeng mga music. Then, pag sinabi natin radio, ito naman yung broadcast via radio. So, ito yung production na, for example, ay yung mga radio station like DZBB. So, meron silang production din doon. Bago sila mag-broadcast and then step by step sila, paano nila i-produce yung balitang yon. So, dito papasok sa radio production yun siya. Then next, ito yung video production. So, video production, ano naman siya, ito yung process or may gagawin kang process of converting an idea into a video by capturing moving images and editing this video. So, pag sinabi natin video, ano na siya, yun na yung mga digital, ano na siya, digital capturing. Anong kaibahan nito sa film production? So, pag film production, ito yung buo at tuloy-tuloy na katulad ng mga film, hindi siya pwedeng maputol. So, pagdating naman dito sa video production, pwede natin siyang i-edit. Pwede kasi digital na siya, pwede natin ma-manipulate yung na-capture nating moving images. So, ito yung kaiba ng digital and then pwede natin siya ma-manipulate or ma-edit or malagyan pa natin ng effects. And then mga video clip. So, ito naman yung web production. So, it is a process of creating a web designs and content. So, pag sinabi natin web production, hindi lang siya basta yung tulad natin na mga TV, mga ganong radio. Itong web naman, dito naman siya papasok yung mga World Wide Web, yung www. So, meron din siyang production doon bago mo ma-browse or ma-surf itong site na ito kasi meron silang ginagamit na different kinds of programming para mabuo itong website na ngayon ay ina-access mo. So, bago ito mabuo or
may access tong site na to, may mga susundin silang mga procedure para mabuo itong website na magiging online. So now let's proceed to the stages of production. So making a video incorporating an audio to it is a creative process that happens in 3 stages. So which is the pre-production, the production, and the post-production. So from the prefix na pre, so this is the ano step in making a audio and video production. So from the prefix pre. So ito yung una, and then pupunta tayo ngayon sa production, and then the last, the post production. So unahin muna natin ngayon si pre-production. So bibigay ko lang muna yung pinaka-description ni pre-production, production, and then post-productions. And then the next topic natin ngayon, let's proceed na tayo kay pre-production. So alamin natin kung ano yung mga step-by-step procedure ng under ng pre-production. So, let's say pre-production, ito nga yung prefix. So, first stage of production or making a video and audio production. So, so pag sinabing pre-production, it involves or this involves all work necessary to plan the production. So, it more on ano siya, more on planning, and then may brainstorming, so dun papasok yun. So pwede rin tong it is a ano rin siya, it is a process preparing all the elements of a video or audio production. So include yun nga, including nga dun yung planning, storyboarding, script writing, scheduling, and props and costume preparation. So dito siya papasok sa pre-production, under siya ng pre-production. Pag sinabi naman natin production, so ito naman yung process of capturing a video or recording an audio. So, yun yun. Then, kasama na rito or under din nito yung mga lighting, yung mga distance from the camera to the subject, yung mga camera movement, camera angles, yung onset ambience, on-set ambience, and using mga microphones. So then yung last stage of production is a post-production. So dito naman includes naman yung all processes after. Yan, after the production, like editing. Yan, dito na yan siya sa post-production, like editing, titling, exporting, and then etc. So post-production is the work completed in the studio, and then gagawin lang nila, meron sila dito na papasok yung mga editor, and then yung mga mag-aayos ng mga sound and yung mga video transitions. So that's the topic for the day. Thank you.